So yeah, so very good morning. So I welcome all of you. So last class we have discussed some of the Mendelian disorders. Today the continuation of the Mendelian disorders. The next disorder is albinism. So albinism. So what is albinism? So usually for normal individual, the color of the skin is brown color. That color of the skin is contributed by, it's given by the that pigment. Okay, a pigment which is so found in the skin, it is called melanin. So that melanin pigment that gives a color to the skin. The albinism is a disease. It's a total absence of the melanin pigment. The total absence of the melanin pigment. So that disorder is called albinism. Albinism. So what is the reason for albinism? So listen, it is an inborn error. Inborn error of metabolism. Inborn error by birth. You know, it is a genetical background. So Mendelian, that is any change in the alleles or genes or DNA. Any change in the genes that contribute the diseases. So that it is an inborn. பிறக்கிறப்பே இருக்கும். அதான் inborn error. அது மிடில் வர்றதில்லை. இது autosomal recessive gene. தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ஜீன் எங்க லொகேட் ஆயிருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோசோம். In our body there are 46 chromosomes. 46 எப்படி இருப்பாங்க அவங்க? 44 தெரியும் உங்களுக்கு ஆட்டோசோம்ஸ். Then 2 allosomes or 6 chromosomes. Autosome and 6 chromosome. So that gene which is located in the autosome is recessive. So it is mutated and become recessive. புரியுதுங்களா? So that cause for the albinism is the inborn error of metabolism. It is because of the recessive gene that located in the autosome. Total absence of the melanin pigment. It is characterized by the total absence of the melanin pigment. Okay, how it causes? How the albinism is caused? See, very simple. The autosomal gene, it is mutated and become recessive, so that unable to produce an enzyme called tyrosinase. Unable to produce an enzyme called tyrosinase. You know that suffix ASC that denotes the name of the enzyme. That recessive gene unable to produce the enzyme called tyrosinase. You know what is the role of tyrosinase? What is the role of tyrosinase? That tyrosinase, listen, the tyrosinase convert the dihydroxyphenylalanine. It's amino acid. Dihydroxyphenylalanine is converted into melanin pigment by this enzyme tyrosinase. By this enzyme tyrosinase. So imagine if the allele is recessive, that unable to produce this tyrosinase enzyme. So in the absence of tyrosinase enzyme, that dihydroxyphenylalanine, DOPA, dihydroxyphenylalanine, it cannot be converted into melanin pigment. That's all, very simple. DOPA, DOPA acronym, and the DOPA which cannot be converted into the pigment, melanin pigment, convert ஆகாது because the recessive gene unable to synthesis this enzyme tyrosinase. That's all, very simple. In the absence of enzyme tyrosinase, that DOPA not converted into melanin pigments. That's the cause.
for albino, that individuals that albinos, that are called albinos, அவங்களுக்கு நார்மல் மெலனோசைட் இருக்கும். மெலனோசைட் மீன்ஸ் வேர் தி மெலானின் இஸ் சிந்தசைஸ்ட். where the melanin is synthesized is called melanocyte இருக்கும். But inside the melanocyte there is no that reaction, there is no melanin formation. So that individual possess normal melanocyte. Cyte means cell, where the melanin is synthesized. Melanocyte is there, but because of the absence of the tyrosinase, no melanin pigment is formed. Okay, so there is that skin, hair, iris, இங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும்? நோ மெலானின் பிக்மெண்ட். மில்க் ஒயிட்டாக இருப்பாங்க, இதுதான் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர். ஓகே, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி அல்பினோ இஸ் மில்க் ஒயிட்டாக இருப்பாங்க. ஐரிஸ், நம்ம ஐரிஸ் பிளாக்காக இருக்கு இல்லைங்களா? பிளாக் ஆஃப் தி ஐ இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி, ஸோ ஐரிஸ். ஒய் ஐரிஸ் இஸ் பிளாக்? பிகாஸ் மெலானின். ஹேர் because of melanin. Skin brown color, all because of the presence of melanin only we have this color. But albinos, total absence of this, the melanin pigment, all this skin, hair, iris, it becomes milk white. So that is the characteristics of the albinos, characteristics of the albino. Then next disorder is Huntington chorea. The next disorder, Huntington's chorea, is a Mendelian disorder. Huntington's chorea ஒரு யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக், இது மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குறது. Huntington's chorea இப்போ யூஸ்வலாக the genetic disorders or ஏன் வருது? All because of that wild gene is mutated. அதாவது dominant வந்து என்ன ஆகுது? Mutated and becomes recessive. So அந்த gene வந்து recessive ஆகுது, mutation ஆகிட்டு recessive ஆகுது. So that mutated gene unable to produce that specific proteins. It may be enzyme or hormones. So அதுதான் disease. Usually recessive. இங்க பாருங்க, கொடுமையை பாருங்க, autosomal dominant. The one mark most frequently asked, this is the first autosomal dominant. Autosomal dominant gene. This disease is caused by autosomal dominant gene. ஒரு dominant geneால வரக்கூடிய ஒரு genetic disease is called Huntington's chorea. One mark most frequently asked. It is caused due to the autosomal dominant gene. What are the characteristics? What are the characteristics of this Huntington's chorea? So involuntary jerking of the body. Usually that voluntary muscles, the skeletal muscles are voluntary in nature, but with our we can control the movement. நம்ம பேசுகிறோம் ஆர் வந்து வாக்கிங், வாட் எவர் இட் இஸ். அப்போ வாலண்டரி மசில்ஸ் இன்வாலண்டரிலி ஒர்க்ஸ். ஜெர்க்கிங், இப்போ நான் இருக்க பாருங்களேன், எடுத்துகிட்டு இருக்கேன், திடீர்னு இருக்கப்பயே ஒரு ஜெர்க்கிங், ஒரு ஷேக்கிங் ஆகும். அப்போ வித்தவுட் மை நாலேஜ் இட்ஸ் அ இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன். ஓகே, இட்ஸ் அ இன்வாலண்டரி ஜெர்க்கிங். த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி Huntington's chorea, and it's a progressive degeneration of the nervous system. Nervous system, it is a degenerate, progressive degenerate means gradually that degeneration. Okay, that death of the nerve cells, that decrease the number of the nerve cells. Okay, that is called degeneration. Progressive, gradual degeneration of the nervous system. Similarly, it is a gradual mental and physical deterioration. அப்போ என்னது? Ability. Okay, bodily activities, physical and mental, okay, thought process, that intellectual faculty. So அதெல்லாம் வந்து decrease ஆகும். Usually that
patients will die at the age of 35 to 40. So அந்த ஏஜ்ல automatically they will die. So between 35 and 40, that affected individual will die. Affected, so individual will die. So up to this, the Mendelian, that disorders, Mendelian disorders, okay, completed. Mendelian, that is a change in the gene. It's a point mutation. It is called a point mutation. It is heritable. That's all. Then next is chromosomal abnormalities. Chromosomal abnormalities. All listen carefully. Switch over agro. Okay. Next type. The chromosomal abnormalities which are caused due to that increase or decrease the number of chromosomes. Increase or decrease the number of chromosomes is called chromosomal abnormalities. Usually, normal human being, we have 23 pairs diploid. Okay, 2n condition, we have 23 pairs of chromosomes, individual 46 number, or 23 pairs we can say, 23 pairs or 46. You know already it is a 44 autosomes plus 2 sex chromosomes, XX female, XY male. அப்போ 42 plus 44 plus 2 46, usually 46. இப்போ என்ன ஆகும், இந்த நம்பர் மேபி டிக்ரீஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ். அது எப்படி ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். அப்போ இன்ஸ்டெட் 46 என்ன இருக்கலாம், 47 இருக்கலாம், ப்ளஸ் 1 இருக்கலாம், ஆர் 1 chromosome, entire chromosome, not gene, that full chromosome, that 1 chromosome, full chromosome, சரிங்களா, அந்த full chromosome, 1 X chromosome or 1 Y chromosome or autosome, any one of the autosome, அவங்க என்ன இருக்கலாம், நம்பர் வந்து increase or decrease, or the என்னது structure or any structural modification in the chromosome, any structure னா தெரியும் உங்களுக்கு, addition, deletion, duplication, அந்த மாதிரி. ஜீன் வந்து sometimes என்ன பண்ணலாம், addition, duplication, so அந்த மாதிரி இருக்கலாம். That is the structure of chromosomes. So இதெல்லாம் வந்து these are the reasons for the chromosomal abnormalities. Usually எப்ப அந்த chromosomal abnormalities, when it occurs, usually the errors in cell division, at the time of cell division, because of some error, that chromosome number, it may be decrease or increase. That only we are going to discuss, don't worry, you just listen. Increasing or decreasing the number of chromosomes. Instead 46 may become 41, if one chromosome is added become 47, or sometimes minus 1 chromosome number decreases, becomes 40, instead of 45, the 46, that becomes 45. Instead 46 normal number, it decreased. Both increase and decrease causes the disease, that is chromosomal abnormalities. Error, it is because of the error during cell division. என்ன பாருங்க, listen. That is, that increase or decrease number, that phenomenon is called aneuploidy, and that phenomenon is called aneuploidy. The 2 marks question, what is aneuploidy? All take down. What is aneuploidy? The failure of the chromosomes, that segregation, the failure of the segregation during the cell division, resulting in loss or addition of chromosome, addition or increase or decrease the number of chromosome, is called aneuploidy. Just now நம்ம discuss பண்ணது தான். It is due to non disjunction.
It is due to non-disjunction. என்ன சார் non-disjunction? ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. So listen all of you, listen carefully. So at the time of meiosis, cell division, இப்ப பாருங்க gamete formation, gametogenesis. All listen carefully. Gametogenesis. You know that gametogenesis, during the gametogenesis, gamete formation, reduction division, meiosis cell division occurs. எப்படி சார் நடக்கும்? இப்போ that is நம்ம பாடியில் how many 23 pairs of chromosome. இது மேல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இது மேல். First pair 1 2 3 4 5 6 and so on, that is 22 and 23rd இருக்கு. இந்த மாதிரி there are 23 pairs இருக்குது. During the gamete formation நம்ம தெரியும் haploid, இது வந்து diploid, that is 23 pairs இருக்குது. இது வந்து this is a 2n condition. இப்போ 2n condition என்ன ஆகும்? That is when the gamete formation half ஆகும். எப்படி சார் half? அப்படியே 23 46 23 23 no. From each pair, one chromosome. From first pair one chromosome, second pair one chromosome, third pair, from each pair one chromosome. புரியுதுங்களா? Listen, this is X and this is Y. அப்ப என்ன ஆகும்? 22 ஆட்டோசோம் பிளஸ் இங்க என்ன வரும்? ஒரு X வரும், 1X. அப்ப பாருங்க இதான் வந்து ஹேப்ளாய்டு. அப்ப இன்னொன்னுல என்ன பண்ணோம்? another spermல என்ன வரும்? Listen, அதே மாதிரி எல்லாம் each one the remaining 1 then வந்து என்ன பண்ணும்? ஓகே 23rd பேர்ல இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா Y வருவாங்க. ஓகே இங்க வந்து X, இது Y வருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நார்மலா வந்து எக்ஸாக்ட்லி 50-50 அந்த 23 1 அப்படியே வந்து என்ன ஆட்டோசோம் அப்படியே 50 ஆகும். அதே மாதிரி அல்லோசோம் ஆர் செக்ஸ் குரோமோசோம் வந்துருச்சு. நீங்க பாருங்க அப்ப ஹெப்ளாய்டு. அப்ப இது வந்து என்னது 1 X கண்டைனிங் ஸ்போம், இது வந்து 1 Y கண்டைனிங் ஸ்போம். அப்படியே பாருங்க இது ஒரு ஸ்போம், இது அப்படியே இதான் X கண்டைனிங் ஸ்போம். அடுத்தது பாருங்க திஸ் இஸ் Y கண்டைனிங் ஸ்போம். ஓகே இது நார்மல் தட் செல் டிவிஷன். இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்? டியூரிங் திஸ் செல் டிவிஷன் some abnormalities, that is called non-disjunction. அதான் பார்க்க போறோம். that phenomenon is called non-disjunction. தம்பி இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டுனா ஒண்ணுமே இல்லை, நத்திங். non-disjunction அப்படின்னா என்ன சார்? இப்ப எல்லாம் நான் சொன்ன each pair half contributes that half chromosomes, half the number. அப்ப for example இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 5th pair இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 5th pair இருக்குது. இது என்ன ஆகுது? நான் டிஸ்ஜங்ஷன், செப்பரேட் ஆகாம ஆக்சுவலா half கொடுக்கும் 2 ஸ்போமுக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுது? இது அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்போமுக்கு வந்துருது. பாருங்க அப்படியே ஒரு ஸ்போமுக்கு வந்துருது. அப்ப இந்த ஸ்போம்ல என்ன இருக்கும்? ஆக்சுவலா இந்த ஸ்போம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு இருக்காது, இந்த இடத்துல 0 இருக்கும். என்ன ஆயிடுச்சு? ரெண்டுமே இங்க போயிடுச்சு. அப்ப இந்த இடத்துல இந்த பொசிஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா will be 0வா இருக்கும். புரியுதுங்களா? அப்ப இந்த ஸ்போம்ல எத்தனை இருக்கும்? இன்ஸ்டெட் 23 எத்தனை குரோமோசோம் இருக்கும் இதுல? 24 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். புரியுதுங்களா? 23 தானே? 23 46ல half வந்து 23. இப்போ 1 ஆட் ஆயிடுச்சு. so this form contains 20 instead 23 individual 24 குரோமோசோம் இருக்கும். 24. அப்ப இங்க எவ்வளவு இருப்பாங்க? இங்க that is 22 குரோமோசோம்ஸ் தான் இருப்பாங்க. இங்க 22 குரோமோசோம்ஸ் தான் இருப்பாங்க இந்த another spermல. அப்ப that is a 2 type of sperms produce பண்ணிருக்கு. இங்க பாருங்களா, இப்போ ஒரு நார்மல் எக் ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணதுன்னு பாருங்க. ஒரு நார்மல் எக் வந்து என்னது? that is ஒரு 23 நம்பர் உள்ள ஒரு நார்மல் எக். இப்போ இந்த ஸ்பெர்ம் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆகுது. இந்த ஸ்பெர்ம் வந்து இந்த எக் கூட ஃபியூஸ் ஆகுது. அப்ப என்ன ஆகும்?
23 பிளஸ் இங்க வந்து 24 இருக்குங்களா? அப்ப என்ன ஆகும்? எவ்வளவு ஆகும்? 47. 47 ஒரு குரோமோசோம் நம்பர் உள்ள ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஃபார்ம் ஆகும். இதுதான் அன்யூப்ளாய்டு, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க இங்க பாருங்க, தட் இஸ் 5th. அப்ப என்ன வருவீங்க? 5th பேர்ல எத்தனை இருப்பாங்க இந்த இண்டிவிஜுவல்ல? ஆல்ரெடி இங்க 2 இருக்காங்க, இன்னொரு ஸ்பெர்ம் ஒன்னு ஆட் ஆகும். அப்ப அந்த 5th பொசிஷன்ல யூசுவலா என்ன? யா 3 இருக்கும். வெரி குட். இப்போ அந்த 1 இருக்கு இல்லைங்களா, எக்ல இருந்து போயிட்டு என்ன பண்ணும்? ஹோமோலாகஸ், அதாவது அந்தந்த பேர்ல போய் ஜாயின் ஆகும். அப்ப ஜாயின் ஆகும். அப்ப எக்ல இருந்து 5th பேர்ல இருந்து வந்து ஆல்ரெடி there is 2. இப்போ ஒன் மோர் that chromosome from the X அங்க ஜாயின் ஆயிடும். அப்ப 5th பொசிஷன்ல என்ன இருக்கும்? அங்க இந்த இண்டிவிஜுவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 இருக்கும். அதான் ட்ரைசோமின்னு சொல்றது. புரியுதுங்களா? that is trisomy. அப்ப இந்த ஸ்பெர்ம் பாருங்க, here no 5th chromosome. அப்ப என்ன அங்க என்ன இருக்கும்? suppose this sperm fertilizes the normal egg. அப்ப என்ன இருக்கும்? -1 இருக்கும். அப்ப instead 46 45 இருக்கும். புரியுங்களா? சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா this is the mechanism of the aneuploidy. இதான் non disjunction. okay, this phenomenon non disjunction. சோ இந்த மாதிரி வந்து அத பிரியாம செப்பரேட் ஆகி வரணும். இது நீங்க நல்லா பண்ண அந்த வாழைப்பழம், 2 வாழைப்பழம் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஜாயின் ஆயிருக்கும் பாருங்க, 2 வாழைப்பழம் பிச்சா 2 சேர்ந்து வரும் இல்லைங்களா? பிகாஸ் வந்து அது மாதிரி. Similarly, here that chromosomes வந்து not separated at the time of cell division. It may be mitosis or meiosis. So அதனால வந்துரும். அதான் non disjunction. அதே மாதிரி X chromosome கூட வரலாம். ஒரே ஸ்பெர்ம்ல என்ன பண்ணலாம்? XY என்ன பண்ணிடலாம்? without a separation X and Y goes to one sperm. அப்ப another spermல என்ன இருக்கும்? No sex chromosomes, only autosomes தான் இருக்கும். okay, only அந்த 22 autosomes மட்டும் தான் இருக்கும். அங்க no sex chromosome. so இதுதான் this is the mechanism of the aneuploidy. okay, chromosome number decrease increase ஆகிறது. this is called non disjunction. that phenomenon is called, this event is called non disjunction. so because of this reason only there is an increase or decrease the number. okay, very clear? this is the mechanism of aneuploidy. it is because of the non disjunction of the chromosomes. so that disease is characterized by the that expression of the that group of symptoms. that is why that genetic disorders are called syndrome. so what are the that chromosomal disorders? Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, and Patu syndrome. so these are the that diseases, that syndromes, that is because of the chromosomal abnormalities. so one by one we are going to discuss. so that's chromosomal diseases can be divided into autosomal disorders and allosomal or sex chromosomal disorders. the Down syndrome and Patu syndrome or autosomal aneuploidy. autosomal aneuploidy, this Down syndrome and Patu syndrome. the Down syndrome, it is 21 trisomy. you know what is trisomy? 21 trisomy, and Patu syndrome is 13 trisomy. Down syndrome it is a 21 trisomy. this is because of the trisomy, 21 trisomy. இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்லங்களா, அதே மாதிரி தான் அந்த 21st pair it do not segregate, அப்படியே வரும். 21st pair வரும். அப்ப ஆல்ரெடி வந்து என்ன ஆகும்? அதர் கேமெட்ல இருந்து ஒன்னு வரும். அப்ப அந்த 21st pairல வந்து பாத்தீங்கன்னா there is 3 chromosomes. that is the trisomy in 21st chromosome. அதான் டவுன் syndrome. இது autosome. so what are the characteristics of the Down syndrome?
Say key point, just one word only, it is 21 trisomy. You know the reason already. So what are the characteristics? Mental retardation. Mental retardation. Okay, brain retarded, not developed, it's underdeveloped. And CNS, defective development of the central nervous system, not developed, that is retardation. That thinking ability, mental attitudinal problem. And increased separation between the eyes. Eye இருக்குது பாத்தீங்கன்னா இருக்கு, that is increased between பாத்தீங்கன்னா lot of space were there in between the eye, more gap. பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சலாம், ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. Okay, increased separation. Nose, flattened nose, சப்ப மூக்கு, சப்ப மூக்கு, ஜாப்பனீஸ் மாதிரி மேபி. flattened nose. Ears are malformed. ear வந்து பாத்தீங்கன்னா malformed, சின்னதா இருக்கலாம், or something lobe இருக்கலாம், many lobes, அந்த மாதிரி இட்ஸ் not correctly formed. Mouth is constantly open, tongue protruded. அவனுக்கு என்ன இருக்கும்? mouth constantly open. ஏன் constantly open? trunk protruded. trunk வந்து லாங்கா இருக்கும், enlarge ஆயிருக்கும், so that accommodate within the buccal cavity. அப்ப என்ன ஆயிடும்? நாக்கு வெளில வந்துரும். so always open. Protruding tongue, tongue வந்து protrude ஆயிருக்கும், accommodate, cannot accommodate within the buccal cavity. அப்ப நாக்கு வெளில வந்துரும். அப்படி வாயை மூடுறது. நாக்கு வந்து என்ன? that is tongue is a protrude, and so that mouth constantly open, mouth constantly open. So this is the Down syndrome. This is all about the Down syndrome. 21 trisomy, Down syndrome, it is 21. Then next is the Patu syndrome. Patu syndrome, it is the 13 trisomy. 13 trisomy, same condition. So autosomal 13th pair, 13th pair, அங்க trisomy condition இருக்கும். Very simple, autosomal. Okay. Downs and Patus are autosomal. What are the characteristics? Multiple and severe body malformations. நம்ம தான் syndromeனு சொல்லிருக்கோம், ஏதாவது ஒண்ணு கிடையாது. Many defects in the body, many defect. Mental deficiency, mental deficiency, that intellectual IQ, poor IQ. Small head with small eyes, சின்ன தலை, குருவி தலை மாதிரி போகுது. small head, not large, small, not so small, small, normal, smaller than the normal. And the cleft palate, this is important. Palate, that upper roof of the buccal cavity பாத்தீங்கன்னா ஓபன் ஆயிரும், அப்படியே டிவைட் ஆயிரும், ஓபன் ஆயிரும். அத cleft palate. Brain malformation, also internal organs not properly developed, malformations in the internal organs. So these two are the autosomal disorders. Autosomal. Then next is aneuploidy in the sex chromosome, aneuploidy in the sex chromosome or allosome, So we are going to discuss only two, that Klinefelter syndrome and Turner syndrome. Klinefelter syndrome and Turner syndrome. ஈஸியா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு மெமரி டெக்னிக் இருக்குது. அந்த autosomal பண்ணோம், autosomal, and this is autosomal disorder, and this is sex chromosomal or allosomal. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம வாட்ஸ்அப்ல டிபி ரொம்ப மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்டா ஒரு காமன் வேர்டு டிபி, புரியுதுங்களா? அப்ப டிபி, டவுன்ஸ் அண்ட் பேட்டூஸ் ஃபார் ஆட்டோசோமல். இது 21 ட்ரைசோமி, இது 13 ட்ரைசோமி. வெரி சிம்பிள், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு. வெரி ஈஸி மெமரி டெக்னிக். அண்ட் கேடி குஞ்சுமோன் மாதிரி, கேடி ஞாபகம், ஏதாவது ஒரு விஐபி பேர் அது மாதிரி. கேடி, கிளைன்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம் அண்ட்
Turner syndrome, இவங்க ஆட்டோசோம், that is sex chromosomal. இவங்க these only two வந்து DP தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோசோமல், இவங்க அல்லோசோமல் or sex chromosomal, Klinefelter's and Turner syndrome. All because of this non-disjunction during the mitotic or the meiotic at the time of cell division, the non-disjunction, this also caused that by the same Klinefelter syndrome. So because of the non-disjunction, one additional copy of the X chromosome, one additional copy of the X chromosome. So after the zygote formation, usually 44 plus XY, male na 44 plus XY தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா gain ஆகும். பட் இங்க என்ன அடிஷனலா வந்து பாத்தீங்கன்னா லிசன், அடிஷனலா என்ன ஆகும் இங்க பாருங்க 44 XXY, 1 X chromosome is added. அப்ப எப்படி இருப்பாங்க இந்த இண்டிவிஜுவல் 44 plus XXY? ஓகே சார், XY ன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல் சார், அப்ப XXY ன்னா என்ன சார் இருப்பாங்க? அவங்க தான் இந்த டிசீஸ். சோ அதுதான் Klinefelter syndrome. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? Usually it is a male தான், பட் அவங்க வந்து ஸ்டெரைலா இருப்பாங்க. ஓகே, ஸ்டெரைல் மேல், டாலா இருப்பாங்க, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டாலா இருப்பாங்க, ஒபீஸ், லாங் லிம்ஸ், ஹை பிச்டு வாய்ஸ். ஹை பிச்டு வாய்ஸ்னா ஃபெமினியன், ஃபீமேல். மேலா இருப்பார் அவர், மேல். பார்த்தோம்ல கண்டிப்பா this combination, that male individual will be produced, that male is sterile. Okay, no reproductive capacity. அதான் அவங்க fertile க்கு ஆப்போசிட் தான் sterile. ஸ்டெரைலா இருப்பாங்க, tall, obese, long another limbs, high pitched voice, shrill voice, female voice இருக்கும். Underdeveloped genitalia, because it is sterile ன்றனால reproductive organ underdeveloped இருக்கும். And here breast is also developed because of this one X influence. Breast is feeble, so breast is also developed, not well developed, slightly, that is a feeble. Okay, slightly, that breast also, man with breast, that condition is called gynecomastia. Gynecium female, gynecium. Okay, for male individual there is a development of the breast, that condition is called gynecomastia. This is the characteristic feature of that Klinefelter syndrome. 5 marks important. Klinefelter syndrome. Then next is Turner syndrome. So next is the Turner syndrome. இவங்க பாருங்க X0 XO females அப்படின்னா நம்ம நான் டிஸ்ஜங்ஷன் என்ன ஆயிடும், ரெண்டு போயிடும், நோ செக்ஸ் குரோமோசோம். அப்ப ஒரே ஒரு X குரோமோசோம் தான் இருப்பாங்க, the non disjunction, that is XO females, X0, அதாவது that is loss of one X chromosome, loss of 44 plus X மட்டும்தான் இருப்பாங்க, only X chromosome. அப்ப 44 autosomes, 1 sex chromosome இருப்பாங்க. So this is the Turner syndrome. இவங்க எப்படி இருப்பாங்க, நிச்சயமா ஃபீமேலா இருப்பாங்க, அவங்க ஃபீமேலா தான் இருப்பாங்க, ஏன்னா half அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் X இருக்கும். So this individual will be female. Total chromosome 45 தான் இருக்கும், 1 deficiency in the X chromosome. What are the characteristic feature of this Turner syndrome? Sterile, female தான் இருப்பாங்க நிச்சயமா. அவங்க வந்து it is a sterile female, low stature, that is short figure, webbed neck. neck வந்து பார்த்தீங்கன்னா webbed இருக்கும், இங்க muscles இருக்கும். Okay, not இந்த மாதிரி ஒரு constricted இருக்காது, webbed neck, underdeveloped breast,
because of the deficiency of the one X chromosome. Underdeveloped breast, rudimentary gonads. Gonads not well developed. It is underdeveloped, that is rudimentary, and no menstrual cycle, lack of menstruation. During puberty, they attain puberty but not menstruation and normal egg formation. Okay, that's all.